So in previous session, what we discussed grouping functions. Along with the grouping functions, even we discussed how we can use group by clause while retrieving the records. We can use what select command, is it? Along with the select command, how we can retrieve the records based on group by clause. Why it is used? We can group a similar kind of values together, and we can retrieve the what total selection, or we can retrieve what average value, we can retrieve a maximum value, we can retrieve a minimum value, we can retrieve the count by grouping what similar values. So hagadre grouping ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲೇ group by clause ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. Whenever we use group by clause, then only we can use what having condition. Directly I cannot specify what having clause. Having clause ನ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ಯಾವಾಗ group by clause ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ based on a grouping. Suppose along with the grouping I want to specify condition ಅಂದಾಗ ಅವಾಗ ನಾವು having condition ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, having clause ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು previous session ಒಳಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. So ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ let us see what are the numeric functions available, string functions available and date functions available ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ನೋಡೋಣ. The functions which works on numbers, the functions which are used to manipulate numbers, such functions are called as what? Numeric functions. Say for example, I want to find out absolute value of a given number. I want to find out what is the power ratio of a given numbers. I want to find out what is the remainder for two numbers. So ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲನೂ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, numeric functions ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. So here in this particular slide I am going to just list out what are the commonly used numeric functions. So here you can observe I am going to just list out some of the numeric related functions or number functions. You can observe how I am going to write the functions. ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಲಾನು ಸೇಮ್ ಅದಾವು. Select function name from dual. What do you mean by dual? Dual ಅನ್ನೋದು it is one dummy table. It is virtual table ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು, virtual table. ಈಗ ನಾವು EMP ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, physically we are going to create it. So that is called as employee physical table, which is already available in the database. But either dual ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರಂಗಿಲ್ಲ, but DBMS will provide a virtual table for us so that I can retrieve what any kind of expressions. ನಾವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ನ ನಾವು ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರಿಟ್ರೀವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದಾಗ ಅವಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, we can make use of this table called as dual. ಈ ಟೇಬಲ್ ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. Say for example, I want to find out what is the value of 1 2 3 4 multiplied by 5 6 7. ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕ್ವೆರಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ select 1 2 3 4 multiply by 5 6 7 from dual ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀನಿ. So that is what expression. ನಾನು ಆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನಾನು ರಿಟ್ರೀವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಾನು ಫಿಸಿಕಲ್ ಟೇಬಲ್ ಒಳಗೆ ನಮಗೆ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ವಾಟ್ ಡ್ಯುಯಲ್ ಟೇಬಲ್. ಅವಾಗ ನಾವು ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ABS is the function name which is used to return the absolute value of a given number. ನೀವಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ, ABS ಫಂಕ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ನಾನು ಏನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, -25 ಅಂತ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, which is not absolute value. ಯಾವುದೇ ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ್ ಏನೈತಲ್ಲ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಇನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಕರೆಕ್ಟ್? So now I want to find out what is the absolute value of this particular number. Now I need to use what ABS function. ABS function na use ಮಾಡ್ತೀವಿ. Absolute ಅಂತ full ಬರೆಯೋಂಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ function name is what? Just simply ABS. That's it. It is used to find out what is the absolute value of a given number. So in this case it has to return 25 as a value. 25 ಅನ್ನುವಂತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತದೆ. That is the absolute value of -25.
ಈಗ ನಾನು ABS -10 ಅಂತ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಂತ ಬರ್ತದೆ 10 ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. That's it. That is the use of ABS function, that is absolute function. Similarly, power function. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಪವರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗೆ ನಾನು ಎರಡು ಡೇಟಾ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. The first one is 5 and the second one is 2. Say for example, I want to find out what? I want to find out what? 5:2. So in this case, how I need to pass these elements? I need to pass this 5 value here, and I need to pass this ratio value here, power ratio value. So like this, I need to pass what? The data elements. Say for example, I want to find out what is the value of 4 to the power 6. Now I need to pass what? 4 first, and the power ratio is what? 6. I need to pass later on. Likewise, I need to pass what? Power ratio. So in this case, what it will return? 5 to the power 2 antandre estu 25. That is nothing but 5 multiplied by 2 times. So that it will return 25 as the return value. So similarly, the next one, that is a round function, which is used to find out what is the round number of the given number. So 15.192, 1. So it will return what? The round number with 1 decimal points. Okay, so it has to return what? 15.2 as a value. So similarly, to find out a square root of a given number, we use what? SQRT. ನೀವು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಫಂಕ್ಷನ್ ನೇಮ್ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗೊತ್ತಿರ್ತಾವು, ಬಟ್ ನೀವು ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಬರೀತೀರಿ? ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಅಂತ ಫುಲ್ ಬರ್ದ್ ಬಿಡ್ತೀರಿ. ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. SQRT is the function name. We have to use these function names as it is. SQRT ಅಂತಾನೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನಾವು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಅಂತ ಬರೆಯೋಂಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ABS ಐತಿ, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಬರೆಯೋಂಗಿಲ್ಲ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಅವರೇಜ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಲ್ಸೋ AVG ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು, ನಾಟ್ ಅವರೇಜ್. ಹಂಗ ಬರೆದ್ರೆ ಒರಾಕಲ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅವರೇಜ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲೈತಿ, ನನ್ನ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ಡೇಟಾ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಒಳಗೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಅದು ಅಂತ ನೋಡ್ತದ. ಅದಕ್ಕೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ನಾವ್ ಅದನ್ನ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಪಾಪ, ಅದಕ್ಕಷ್ಟು ನಾಲೆಜ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಫಾಲೋ ದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಸೊ ಹಿಂಗಾಗಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ನೇಮ್ಸ್ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ, ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಹೆಂಗಿರ್ತದ ಹಂಗೆ ಬರಿಬೇಕಾಗ್ತದ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಎದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದ? ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ನಂಬರ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು 25 ಅಂತ ಪಾಸ್ ಮಾಡೀನಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 25? 5. ಸಿಂಪಲ್. If I pass a square root of 81, 9 it has to return. That's it. And the next function is what? Mod function, which is used to return a modulus value. What do you mean by that? So ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು, I'm going to pass 2 data elements here for modulus function. The first one is a number 1, that is 15, and the second one is number 2, that is 5. 2 na? Okay, sorry, 2. What it does, it will divide the first number with the second number, and after dividing, what is the remainder it is going to remain. Suppose in this case, if I divide 15 by 2, what will be the remainder? 1. 1 is the remainder. So it will return that value as a modulus value. Mod function in martade, it will return what? The remainder of 2 numbers. ನಾವು ಎರಡು ನಂಬರ್ ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ರಿಮೈಂಡರ್ ಬರ್ತದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದನ್ನ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಐ ಡಿವೈಡ್ 23 ವಿತ್ 3, ಈಗ ನಾನು mod 23, 3 ಅಂತ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರಿಟರ್ನ್? 2.
That's it. And the next one, that is sine function, not sin. Sine function adu. Sine. The next one is cosine, and the last one is the next one is tangent function. These are what trigonometrical related functions. ನಾವು ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಒಳಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಆಂಗಲ್ಸ್, ಓಕೆ, ರೇಡಿಯಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಅವಾಗ ನಾವು ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯೂಶುವಲಿ ವಿ ಯೂಸ್ ವಾಟ್ ಸೈನ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಿ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಅ ಗಿವನ್ ಆಂಗಲ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಕೊಸೈನ್, ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವು ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಅವನ್ನ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೈನ್, ಕೊಸೈನ್ ಮತ್ತೆ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೈನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನೋಡ್ರಿ SIN ಅಷ್ಟೇ. ಕೊಸೈನ್ ಗೆ ಕಾಸ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಗೆ ಟ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. That's it. And the last function is what? To find out the logarithm. Hope you know what you mean by logarithm. Logarithm value na ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ we use what? Log functions. Log function ಒಳಗೂ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, we are passing two data elements. The first one is a number and the second one is base. ಈಗ ನಾನು log 15, 10 ಅಂತ ಪಾಸ್ ಮಾಡೀನಿ. What do you mean by that? Log of 15 with base 10. If I pass log 15, 2, at that time, what is the log of 15 with base 2? Second number ಏನೈತಲ್ಲ, that is indicating what? Base value. Base value. That's it. So these are what most commonly used numeric functions, and you can try out these functions. Okay. So hope you have understood, right? I think no need of execution, right? So it will return what respective values. That's it. And the next one, string functions. ನೋಡ್ರಿ, ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಾಗ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ ಇದು ಒಂದು ದಾರಿ. Sometimes they may ask you to explain string functions. ಹಂಗ ಕೇಳಿದ್ರೆ no issues. Anyhow ನಾನು ಇಲ್ಲಿ string functions ಅಂತ ಬರೆದೀನಿ, ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ, ನೀವು string functions ನ ಲಿಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. Sometimes they may ask you like explain text functions. Your text functions sir ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅನ್ಬೇಡ್ರಿ. String functions itself called as text functions. ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಗೆ ಮೂರ್ ಹೆಸರು. ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಗೆ ಮೂರ್ ಹೆಸರು ಅದಾವು. ಇದು ಹೆಂಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮನೆಯೊಂದು ಮೂರು ಬಾಗಿಲಿದ್ದಂಗೆ. ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತಾನೂ ಕೂಡ ಕರೀತಾರ, ಇನ್ನೊಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರ, ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತಾನೂ ಕೂಡ ಕರೀತಾರ. ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತಾನೂ ಕರೀತಾರ. ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ದು ಕೇಳಿದ್ರು ಇವನ್ನ ಬರೀರಿ. ಅವ್ರು ಬೇಕಾದ್ ಕೇಳ್ಬಹುದು, ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬಹುದು, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬಹುದು, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತಾದ್ರೂ ಕೇಳಬಹುದು. ಅವ್ರು ಬೇಕಾದ್ ಕೇಳಿ ನಾ ಬರಿತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಧೈರ್ಯ ಇರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ. ಇವನ್ನ ಬರಿಬೇಕು, ರೈಟ್? ಹಂಗಂದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅದಾವು? ದ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ವಿಚ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಆನ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ಸ್, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್, ಅವನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನಾರ್ಮಲಿ ನಾವು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ ಡೇಟಾ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅವಾಗ್ಲೇ ನೋಡ್ರಿ, ನ್ಯೂಮರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ನ್ಯೂಮರಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಡೇಟಾ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತಂದು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಒಳಗೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ? ನ್ಯೂಮರಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಅದು ನಮ್ಗ ರಿಟರ್ನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನ್ಯೂಮರಿಕ್ ಒಳಗ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ವಿ ಆರ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಸ್ ಅ ಡೇಟಾ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಹಿಯರ್. You can observe each and every function. Upper function ನೋಡ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡೀನಿ. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೆಂಗ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೋಡ್ರಿ, ಅಪ್ಪರ್ ಅಂತ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರೆದು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಒಳಗೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡೀನಿ? ವಿದಿನ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಕೊಟೇಶನ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಪಾಸ್ ವಾಟ್? ಅ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಅಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಅಪ್ಪರ್ ವಿದಿನ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಕೊಟೇಶನ್ ನಾನು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಬರ್ದೀನಿ. ಅದು ಹೆಂಗದ? ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕೇಸ್ ಒಳಗ ಅದ. ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ ಮಾತ್ರ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಗ್ಯದ, ಇನ್ನು ಉಳ್ಕಿದ್ವೆಲ್ಲ ಸ್ಮಾಲ್ ಕೇಸ್ ಅದಾವ. ಬಟ್ ಈಗ ನನಗೆ ಅದೇನಾಗ್ಬೇಕಾಗ್ಯದ? ಅಪ್ಪರ್ ಕೇಸಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗ್ಯದ.
ವರ್ಡ್ ನಾಗ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ವರ್ಡ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ನಾಗ ಕೇಸಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಚೇಂಜ್ ಕೇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಅಪ್ಪರ್ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲಾನು ಅಪ್ಪರ್ ಕೇಸ್ ನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾವಿಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ನಾವು ಒರಾಕಲ್ ಒಳಗೂ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. I can fetch the value and I can convert those value to its uppercase while it is playing. That's it. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರಷ್ಟ ನಾ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬಹುದು, ಬಟ್ ಅದು ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಒಳಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರಂಗಿಲ್ಲ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ, ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಒಳಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರಂಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೀನಿ, you can observe here. Let me select e name from emp. You can observe here, ನಾನು ನೇಮ್ ನ ಫೆಚ್ ಮಾಡೀನಿ. ಈಗ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಟೇಬಲ್ ಇಂದ ನೇಮ್ ನ ಫೆಚ್ ಮಾಡೀನಿ. ಎನಿ ಹೌ ನಾವು ನೇಮ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಿವಿ, ಅಪ್ಪರ್ ಕೇಸ್ ನಾಗ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿವಿ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಈಗ ನಂಗಿದು ಲೋವರ್ ಕೇಸ್ ನಾಗ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ಬೇಕಪ್ಪ. ನಾವ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ದಿಸ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ ಟು ಲೋವರ್ ಕೇಸ್, ಅಪ್ಪರ್ ಕೇಸ್ ನಾಗ ಬೇಡ ನಂಗೆ. ಇವಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಲೋವರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೆಂಗೆ, ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಲೋವರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಒಳಗೆ ನೋಡ್ರಿ, ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ, ಈ ನೇಮ್ ಅಂತ ಕಾಲಮ್ ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡ್ತಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸಿಂಗಲ್ ಕೊಟೇಶನ್ ಒಳಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕ್ಬೇಕು ನಾನು. ಈಗ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾನೇನ್ ಮಾಡಕತ್ತೀನಿ, ಎಂಟೈರ್ ಕಾಲಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನಾನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಕತ್ತೀನಿ. ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಲೋವರ್, within a lower function I'm going to pass e name as a column name. After this, from keyword we have to use, where I can get e name, emp table. So emp, that's it. So nodri, nan en bardini ille, I'm going to write what, select lower function, right. ಈಗ ನಾನು ಲೋವರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತದು, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಇ ನೇಮ್ ಫ್ರಮ್ emp. that's it, ಅಷ್ಟೇ, ಹೌದಾ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಈ ನೇಮ್ ಅನ್ನೋದು ಏನ್ ಬರ್ತದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಅದು ಹೆಂಗಾರ ಇರ್ಲಿ, ನನಗದು ಲೋವರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಲೋವರ್ ಕೇಸ್ ಒಳಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ವಾಟ್, ಅ ಲೋವರ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ನೋ ನೋ ನೋ, ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಾನು. Whenever we are passing directly values, ಈಗ instead of e name, say for example I am passing Ishwar, this is the value. At that time I can pass the values within a single quotation. But anyhow e name is not a value, it is a column name. ಅದು ಕಾಲಮ್ ನೇಮ್. ಅದು ಕಾಲಮ್ ನೇಮ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕಾಲಮ್ ನೇಮ್ಸ್ ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಹಾ, ಸೊ ಇವಾಗ ಇದೇನಾಗ್ತದೆ, ಈ ನೇಮ್ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪರ್ ಕೇಸ್ ನೇ ಬಂದದ, ಕರೆಕ್ಟಾ. ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇನ್ ಟು ಲೋವರ್ ಕೇಸ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಇಟ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್. ಲೆಟ್ ಮಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ದಿಸ್. ನೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ all e names are appearing in lower case. ಸರ್ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೋವರ್ ಕೇಸ್ ನಾಗ ಬಂದದಲ್ಲ, ಟೇಬಲ್ ಒಳಗೂ ಲೋವರ್ ಕೇಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತದ? ನೋ, ಟೇಬಲ್ ಒಳಗಿಂದ ಫೆಚ್ ಮಾಡ್ತದ, ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದ, ಅದನ್ನ ನಮಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತದ. ಬಟ್ ಟೇಬಲ್ ಒಳಗೆ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು ಹಂಗೆ ಇರ್ತದ, ಅಲ್ಲೇನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರಂಗಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಈಗ ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಇ ನೇಮ್ ಫ್ರಮ್ emp ಅಂತ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಅದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಒಳಗನ್ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತದ, ಅಪ್ಪರ್ ಕೇಸ್ ನಾಗ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತದ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ವರ್ಕ್ ಆನ್ ವಾಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ ವಾಟ್, ಸೆಲೆಕ್ಟ್ upper within a bracket. Now I'm going to specify what, some text. Okay, so within a single quotation, say for example I'm going to pass what, Gadag as a value, right? So from now, where actually my Gadag is available? Nowhere. So now I can use what, dummy table called as dual. So dual, that's it. So now look at this, what I have written, select upper within a parenthesis, within a single quotation,
I'm going to pass the values because direct agi nanu gadaga adu lower case nagada adana upper case na convert ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ. Right? So now in this case ನೋಡ್ರಿ ಗದಗ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರೋದ್ರಿಂದ this value is nowhere available in physical table, so that's why I am making use of what a dummy table called as a dual here. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇವಾಗ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ನಾನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ. ಸೊ now you can observe what it is returning. It is returning gadag value in uppercase. That is what because of upper function. Upper function ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ, it will convert the text into uppercase. That's it. Understood? So simple. Similarly, to convert into lowercase, we can use a lower function. And to make initial letter capital, initial letter of each word should be capital ಅಂದಾಗ ನಾವೇನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, init cap ಅನ್ನುವಂತ ಫಂಕ್ಷನ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. init cap ಇದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ, it will convert this particular text into initial capital case. Say for example, it will return what, a value like this, yes in uppercase, P in uppercase. ಇದು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈ ರೀತಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಲೆಟರ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ವರ್ಡ್, ಸಮ್ ಒಳಗೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಲೆಟರ್ ಯಾವುದು, ಎಸ್, ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಐತಿ ಯಾವ್ದು, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅದ್ರೊಳಗೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಲೆಟರ್ ಯಾವುದು, ಟಿ, ಫಸ್ಟ್ ಟಿ ಮತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಟಿ ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಎರಡದವ ಟಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟಿ ನ ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಅಪ್ಪರ್ ಕೇಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. Understood? Understood everyone? Okay. So similarly, the next function is what, a concat function. Concat function, what it does, it will concatenate multiple words. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು, concat function ಗೆ ನಾನು ಎರಡು ಲೆಟರ್ಸ್ ನ, I mean ಎರಡು ವರ್ಡ್ಸ್ ನ ನಾನು ಪಾಸ್ ಮಾಡೀನಿ. The first word is com and the second word is mers. If I concatenate these two words, it will return what, a commerce as a value. It will merge what, two words. That's it. That is what concat. Assume that you are storing your first name in first column and your last name in second column. Now I want to display what, your full name. ಅವಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕಾಂಕ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು select concat within a parenthesis first name comma last name from employee or student ಅಂತ ಕೊಡಬಹುದು. ಅವಾಗ ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ತದ, ಫಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ನ ಫೆಚ್ ಮಾಡ್ತದ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ನ ಫೆಚ್ ಮಾಡ್ತದ, ಫೆಚ್ ಮಾಡಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತದ. ಸರ್ ನಮಗೆ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಬೇಕು, ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ನಾನು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೀನಿ, ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅರುಣ್, ಲಾಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅಂತ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೀನಿ. ನಾನು ಕಾಂಕ್ಯಾಟಿನೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅರುಣ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಪಾಟೀಲ್ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದ ಅದು, ವಿದೌಟ್ ಎನಿ ಸ್ಪೇಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ನೋವೇರ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್. ಅವಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್. ಸ್ಪೇಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಶೋ ಯು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ನಾನು select concat within a parenthesis e name ಅಂತ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದಾದ ನಂತರ ಜಾಬ್ ನ ಫೆಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪರ್ಪಸ್. ಓಕೆ, ನಾರ್ಮಲಿ ಹಂಗೆ ಯಾರು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಈ ನೇಮ್ ಜಾಬ್ ನ ಎರಡು ಮರ್ಜ್ ಮಾಡಿ ತೆಗಿಯಂಗಿಲ್ಲ ಯಾರು, ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪರ್ಪಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ರಿ, what we are getting, we are getting a concatenated value of e-name and also job profile. You can observe here, it is going to return a Smith, which is nothing but the e-name. Continuously it is displaying what is the job profile of a Smith.
ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಬಟ್ ಹಿಂಗಿದ್ದಾಗ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರೀಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು. ಕ್ಯಾನ್ ಎನಿವನ್ ರೀಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಇ ನೇಮ್ ಅಂಡ್ ಜಾಬ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್? LNS salesman. Correct? So it is creating what little bit confusion, isn't it? ಹಿಂಗಾಗಬಾರ್ದು, ನಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೇಸ್ ಬೇಕಪ್ಪ ನೋಡುವ. ಹಂಗಿದ್ದಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ವಾಟ್ ಸ್ಪೇಸ್. Select concat e-name, comma, after this within a single quotation leave a space here. Okay, after that job. Let us see whether it is going to work or what. No, because concat is going to accept only 2 arguments. Concat ಏನ್ ಮಾಡ್ತದ? Just it will accept 2 arguments as a data element. So ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಕತ್ತೀವಿ? We are trying to pass 3 elements here. ಒಂದು ನೇಮ್ ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡೀವಿ, ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಜಾಬ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಇನ್ವ್ಯಾಲಿಡ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ accept it. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ವ್ಯಾಲಿಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು? ಅದನ್ನ ಫೆಚ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ರೋನಾಗ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಅದನ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಬಹುದು, ರೈಟ್? So this is regarding a concat. Similarly, we can use a length function. To find out how many number of characters available in a string. Okay, so say for example, I want to find out what is the length of employee names. Employee names, so ಎಷ್ಟು characters ಅದಾವು ನೋಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಾನು. ಸೊ ಅವಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು? Simply I can use a length function to find out how many number of characters available in the string. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ನಾನು ಏನ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡೀನಿ? ಲೆಂತ್ ಗೆ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅಂತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. How many characters it has? 6 characters. In this case, it has to return what? 6 as a value. And similarly, the next function is what? Substr function. You need not to write a substring in full. Function name is what? Substr. Substr. Okay. Substring function, it is used to fetch a substring from the main string. So this function will accept what? 3 arguments. The first argument I need to pass is the main string, from which I am going to fetch what? Substring. And the second argument what I need to pass is from where it has to fetch the substring, the position. The position value I need to mention. From which position it has to fetch the substring. In this case, you can observe here, I'm going to include 6th position here. From main string, it has to look for the 6th position. Okay, and the next data element what I'm going to pass is the number of characters. How many number of characters I want to fetch from the main string. So in this case, I'm going to specify what? 3 characters. So in this case, what it has to fetch? It has to look for the position. Yav position kotin nan ille 6th position nan specify ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. So in first position I can find A here, 2, 3, 4, 5 and 6. In the 6th position there is a letter called as a C. From this position, how many number of characters it has to fetch? 3 characters. So in this case, I am going to specify 3 here. That means from this position, it has to fetch 3 characters, including 6th position. So in this case, what it has to fetch? C, A, T. That's it. From application, we have fetched what? Cat as a substring. So it will return what? Cat as a return value. That's it. Idu substring.
ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು 3 ಕೊಡೋ ಬದ್ಲಿ 10 ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ? 10 ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಎನಿಹೌ ಫ್ರಮ್ 6th ಪೊಸಿಷನ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 10 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಹೌದಲ್ಲ? ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಫೆಚ್ ಅಪ್ ಟು ಲಾಸ್ಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಸಿ ಇಂದ ಎನ್ ವರೆಗೂ ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ತದೆ? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಫೆಚ್ ಆಸ್ ಅ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. And the next one, that is L trim. I hope you know, you can understand the meaning of a trim. It will remove unwanted spaces at the left hand side. L trim. L trim stands for what? Left trim. If you observe here, I am going to include some space here. Before text ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡೀನಿ? ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. And even also after text, I am going to include some space here. But here I am using what? L trim. That is, it has to remove unwanted white spaces at the left hand side. So in this case, what happens? It will remove these unwanted spaces at the left hand side. Left hand side iruvanta unwanted spaces na en martadadu remove martada. That is the use of L trim. Similarly, we can trim at the right hand side by using R trim function, which is used to remove unwanted white spaces at the right hand side. Artha aitala? L trim, R trim. L trim is used to remove unwanted space at the left hand side. Similarly, R trim is used to remove unwanted white spaces at the right hand side. That's it. Space idra matra trim ಮಾಡ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಅದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನ ಟ್ರಿಮ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ only white spaces ಅಷ್ಟೇ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತದೆ. And also we can use a replace function to replace the old text with a new text from the column name. It is similar to what? Find and replace. Now Excel ಒಳಗ Word ಒಳಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, find and replace option ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, it is similar to that. Replace function, it will replace the old text with a newer one in the column. That's it. So these are what most commonly used character based functions, or you may call it as a text function, or you may call it as string functions. Hope you have understood. Next class, we will be discussing the date functions with the demonstration.